Hola, hola. Hi everyone. Welcome back to my channel. Me llamo Marsha Robinson Smith. In today's video, you will be practicing 20 questions, okay? So you will practice listening and responding to 20 questions. These are the questions that I promised, the bonus questions that I promised in the previous video. Okay, so you will hear the question, then be given 5 seconds to respond. Now you're going to respond in the chat, and then after those 5 seconds are out, you're going to see the question and some possible responses, and let us, see or compare our responses to these questions. So, practice questions and answer session CSEC-Spanish paper 3, part 2. Vamos a continuar. Question and then respond. You're gonna be given 5 seconds to respond. Okay? Now here is your first question. Escuchen. ¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial y su impacto futuro? Okay, now here is the question. That's the question. ¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial y su impacto futuro? Now let's look at some possible responses. First one, creo que la inteligencia artificial puede facilitar muchas tareas, pero también tengo mis preocupaciones sobre su impacto en el futuro. I believe that artificial intelligence can make many tasks easier, but I also have my concerns about its impact in the future. Response number 2. Pienso que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar nuestras vidas, pero también debemos ser cautelosos con su uso y desarrollo. Alright, I think that artificial intelligence has the potential to improve our lives, but we also should be careful with its use and development. Now let's go to the second question. ¿Cuál es tu rutina diaria típica? Alright, so now here's the question, and we are going to look at some possible responses. ¿Cuál es tu rutina diaria típica? So, mi rutina diaria típica comienza temprano en la mañana con el desayuno y luego me preparo para ir a la escuela. Después de clases suelo hacer mis deberes y estudiar para los exámenes. Or remember, students, you tailor the responses according to your reality. Alright, these are just some suggestions. You don't have to use everything, but just giving you ideas as to how you can respond to questions like these. A continuar. ¿Cómo te organizas para cumplir con todas tus responsabilidades? Now here is the question. ¿Cómo te organizas para cumplir con todas tus responsabilidades? Here are some possible responses. Me organizo haciendo una lista de tareas y estableciendo prioridades. I organize myself by making a to-do list and setting priorities. Let's look at the other one. Utilizo un calendario para programar mis actividades y asigno tiempo específico para cada tarea. I use a calendar to schedule my activities and allocate specific time for each task. Okay, so the
verb asignar, allocate, assign, right? Asigno, I allocate. Muy bien, vamos a continuar. ¿Tienes algún grupo o artista musical que te haya influenciado de manera especial? All right, now let's look at the question and some responses. ¿Tienes algún grupo o artista musical que te haya influenciado de manera especial? So, if it's yes, you can respond along this line. Sí, me encanta la música de, and you give an example, pop, reggae, whatever it is, rock, porque sus letras y melodías han tenido un gran impacto en mí. Or, puede decir, no tengo un grupo o artista en particular, pero me gusta explorar diferentes géneros musicales y encontrar inspiración en diferentes artistas. Now here are some other responses to the same question. All right? A veces me siento inspirado por la música que escucho en las películas o en la televisión, más que por un grupo o artista específico. So for those who don't really have a particular group, you can respond along these lines. Excelente. All right? Or, mis amigos me han recomendado algunas bandas geniales que he estado escuchando últimamente y creo que su música está influyendo en mi gusto musical. All right, so now, vamos a continuar. So listen to the next question and remember you're given... ¿Cómo crees que la música afecta tu estado de ánimo o tus emociones? 5 minutes to respond, okay? 5 seconds, I should say. Okay, now let's see the question and some responses. ¿Cómo crees que la música afecta tu estado de ánimo o tus emociones? All right, so now let's look. And what is this question really asking? How do you think that music affects your mood or emotions? All right, some possible responses. Creo que la música puede tener un gran impacto en mi estado de ánimo y emociones. All right. Algunas canciones me hacen sentir feliz y enérgico, mientras que otras pueden ser más melancólicas y provocar nostalgia. Some songs make me feel happy and energetic, while others can be melancholic and evoke nostalgia. All right, be more melancholic. Me solta más. Excelente. A continuar. And here we have some other responses as well to the same question. La música también puede ayudarme a relajarme o motivarme, dependiendo del tipo de melodía y letra. Letra there, lyrics. All right. En general, creo que la música tiene el poder de influir en mis sentimientos y en cómo experimento el mundo que me rodea. All right, so music can also help me relax or motivate myself depending on the type of melody and lyrics. That's for this one. And the second one, in general, I think music has the power to influence my feelings and how I experience the world around me. Vamos a continuar. You're doing well, guys. You're doing well. Muy bien. Keep it up. Adelante. All right. So now let's listen to this one.
¿Has tenido alguna experiencia de aprendizaje que te haya impactado mucho? All right, now let's see the question and some possible responses. ¿Ya has tenido alguna experiencia de aprendizaje que te haya impactado mucho? No. Here's a possible response. Sí, cuando viajé a otro país y aprendí sobre su cultura. Muy fácil. No, aún no he tenido una experiencia de aprendizaje que me haya impactado mucho. Alright, so C, we have one for C and one for no. Okay, not everybody's experience may be the same. Vamos a continuar. Alright, now here is the other question. Escuchen bien, porfa. ¿Cuál es tu opinión sobre la educación en línea? Now let's see the question and some responses. ¿Cuál es tu opinión sobre la educación en línea? So, you could say, creo que la educación en línea es conveniente porque puedes aprender desde cualquier lugar. All right? I believe that education online is convenient because you can learn wherever. All right? And another response could be, en mi opinión, la educación en línea ofrece más flexibilidad para quienes tienen horarios ocupados. So for those who are very busy, yes, education online offers flexibility. All right, a continuar. Escuchen. ¿Qué habilidad o conocimiento te gustaría adquirir en el futuro? Now, here is the question. ¿Qué habilidad o conocimiento te gustaría adquirir en el futuro? Okay, now let's look at some possible responses. Me gustaría aprender a tocar un instrumento musical como la guitarra o el piano, whatever the instrument may be. All right? Very good. Muy bien. Now let's look at another. Quiero mejorar mis habilidades en programación para desarrollar aplicaciones móviles. That's my son Caleb. Okay, so I want to enhance or improve my abilities or skills in programming to develop what? Mobile applications. Excelente. A continuar. Some other responses, two possible responses. All right, so me encantaría aprender a hablar otro idioma con fluidez como el francés o el japonés. And the next one, quiero perfeccionar mis habilidades en el diseño gráfico para crear arte digital. ¿Con qué pagan tus padres cuando van de compras? You have 5 seconds. Okay, so now let's see the question. And a possible response. So you could say pagan con dinero en efectivo if it is that they pay in cash, o tarjeta de crédito, débito o con cheque. So if they pay in cash, use credit or debit card or with a check. So how do they pay, with what do they pay when they go shopping? All right, let's listen to the other question. Describe un incidente raro que ocurrió un día cuando estabas haciendo las compras. You have 5 seconds.
Okay, so there is a question. So it is asking you to describe a rare incident or something strange that happened one day when you were shopping. Now let's look at a possible response or some possible responses. So the first one, compré dos zapatos de diferentes números de calzado y los llevé a casa. Okay, so I bought two different pairs of shoes and took them home. All right. Vamos a continuar. ¿En qué tienda normalmente compras tu ropa? You have 5 seconds. Okay, now let's look at the question. So, a possible response could be normalmente compro en Maxi, Payless, Burlington, JCPenney, or Go Fashion. Alright, now let's listen to another question. ¿Me describes un día típico de compras? You have 5 seconds. Now let's see the question. So can you describe a typical shopping day? Now let's see a possible response. Voy con mi madre o hermana, hermano, padre, whoever the person is, por la mañana a downtown y busco las mejores gangas, ofertas, los mejores regateos. Alright, so I go with my mother or sister, brother, father in the morning to downtown and I look for the best bargains, or so these words, gangas, ofertas, regateos, descuentos, they are all synonyms, so they're talking about bargains or discounts, okay, when things are on sale. All right, vamos a continuar. Okay, ¿quién en tu familia te comprende mejor? Explica. You have 5 seconds. Now let's see the question and some possible responses. So you could say, en mi familia, mi hermana o hermano mayor me comprende mejor porque siempre ha estado ahí para escucharme y entender mis preocupaciones. In my family, my sister or brother, that is big sister or big brother, understands me better because he or she has always been there for me to listen to me and understand my concerns. Alright? Or you could say mi hermano, mamá, whoever the person is, porque tenemos una conexión especial y él o ella siempre me ofrece buenos consejos cuando los necesito. So my brother, whoever the person is, because we have a special connection and he or she always gives me good advice whenever I need them. Alright, or when I need them. Okay, vamos a continuar. Same question. Okay. Yeah, same question we are continuing with. And we're looking at some other responses. So, mi tía o tío me comprende mejor porque ella o él siempre me consuela cuando estoy triste o tengo un mal día. So my aunt or uncle understands me better because she or he always comforts me when I'm sad or have a bad day. Okay, let's look at another question. ¿Tienes una buena relación con tus padres? Explica. You have 5 seconds.
Now let's see the question. And a possible response. Sí, porque nos entendemos o nos llevamos bien, o sí, tengo una excelente relación con mis padres. Siempre han estado ahí para mí. Okay? That's clear and easy to understand. Let's continue and see some others. So here are some more. Could say, nos llevamos muy bien y podemos hablar abiertamente sobre cualquier cosa. So we get on very well and we can speak openly about anything. Alright? Or, sí, siempre me apoyan en todo momento y me brindan su amor incondicional. Okay. Or, no, porque no me entienden bien y no confían en mí. So no, because they don't understand me well and they don't trust me. Okay? Or yes, they always support me all the time and they give me their unconditional love. Wow. Unconditional love. Unconditional. Yes. Alright, vamos a continuar. ¿Qué profesión te gustaría tener en el futuro? ¿Qué profesión te gustaría tener en el futuro? 5 seconds. No, there's a question. Now let's look at some responses. Me gustaría o encantaría o fascinaría ser maquillista, maquillador o maquilladora porque disfruto mejorar la apariencia de otros a través del maquillaje. Okay? Or, so I would like to be a makeup artist because I enjoy improving the appearance or enhancing the appearance of others through the use of makeup, alright? Or through makeup. Another response could be, me gustaría ser veterinario o veterinaria en el futuro porque siempre me ha encantado cuidar y ayudar a los animales. O creo que sería muy gratificante poder trabajar con ellos y contribuir a su bienestar. So I'd like to be a vet in the future because I've always liked taking care and helping animals, and I believe that it would be satisfying to be able to work with them and to contribute to their well-being. Alright? A continuar. Some other responses. Me gustaría ser empresario o empresaria porque me encantaría dirigir mi propia empresa y tener la oportunidad de ser mi propio jefe. So I'd like to be a businessman or a businesswoman because I'd like to manage my own company and manage or run my own company and have the opportunity of being my own boss. Good. Or quisiera ser médico o médica porque, or whatever the profession, porque creo que sería bueno ayudar a otros con su salud y cuidar su bienestar. So I'd like to be a doctor because I believe that it would be good to help others with their health and take care of their well-being. Okay, next question. Or more responses. ¿Por qué te gusta esa profesión? Explica. Alright, so another question. Let me replay that question. ¿Por qué te gusta esa profesión? Explica.
All right, now you have 5 minutes to respond. 5 seconds. Okay, now let's see the question and some possible responses. Me gusta esta profesión. As you can see, this is a follow-up question to the previous question asked. Me gusta esta profesión porque me apasiona el arte del maquillaje y la posibilidad de realizar la belleza de las personas. So the first response that was given us of being a makeup artist. All right? Or you could say, me encanta porque me parece que es gratificante. Okay, so this is general and can apply to any profession. I like it because I think it is satisfying, all right, or gratifying. Or pienso que es un trabajo ideal o genial. I think it's a great job, or it's a wonderful job, or it's the ideal job. All right. Next question. Escuchen. ¿Cuánto dinero recibes a la semana? 5 seconds. Now let's see the question. How much money do you receive weekly? A la semana, weekly, al día, daily. Okay? You can also say cada semana o cada día. A ver. Mis padres me dan $2,000 a la semana, o yo recibo tal, whatever the amount is a la semana. Or you could say, depende de la semana, a veces recibo alrededor de $2,000 de mi asignación semanal, pero otras veces puedo recibir más si hago algunos trabajos extra en casa. So it depends on the week. Sometimes I receive around $2,000 for my weekly allowance, but other times I can get more. I can get more if I do some extra chores at home. All right. Let us see some other responses to the same question. So you could also say, normalmente recibo alrededor de $3,000 a la semana de mi mesada, pero a veces mis padres me dan un poco más si necesito comprar algo específico o si tengo un evento especial. Mesada and asignación is the same allowance. Okay, so let's look at another response. No tengo una cantidad fija, varía dependiendo de si hago algún trabajo adicional o si mis padres deciden darme un poco más por alguna razón. So I don't have a fixed amount. It depends. It varies depending on if I do some additional or extra work, or if my parents decide to give me a little more for some reason. All right? A continuar. ¿Cómo gastas ese dinero? Now let's see the question. And now let's see some possible responses to this question. So how do you spend this money? So it's a follow-up question to the previous question asked. Lo uso para comprar cosas personales. I use it to buy personal things.
Or you could say, lo gasto en cosas que realmente disfruto, como salir con amigos, comprar ropa o artilugios que me interesan. So I spend it on things that I really enjoy, like going out with my friends, buying clothes or devices that interest me. Or you could say, a veces también lo guardo para ocasiones especiales o para ahorrar para algo importante en el futuro. So sometimes I also put it away for special occasions or save it for something important in the future. Now we are at the final question, guys. You've been doing well so far. Okay, so now let's listen. Escuchen, por favor. ¿Qué lugar de tu país recomendarías a un turista? Now, ¿Por qué? You have 5 seconds for this. Okay, now let's look at the question. So which place or what place in your country would you recommend to a tourist and why? So here are some possible responses to this question. Recomendaría Somerset Falls porque es un paraíso natural con impresionantes cascadas, exuberante vegetación y aguas cristalinas. I would recommend Somerset Falls because it is a natural paradise with stunning waterfalls, lush greenery, and crystal clear waters. Let's see another response. Es un lugar perfecto para aquellos que disfrutan de la naturaleza y desean experimentar la belleza única de Jamaica. It is a perfect place for those who enjoy nature and want to experience the unique beauty of Jamaica. All right, so estudiantes, we are at the end of our presentation for today. Estamos al fin de la sesión de hoy. Bendiciones y mucha suerte para los exámenes. Gracias por su tiempo conmigo hoy. Adiós. Hasta la próxima. So here are the acknowledgements. Special thanks to Yahenka Diaz, Oslady, Nieves Solis, and Renee Torres Peralta for their participation in recording some of the audio. All right. It was my pleasure, fue mi placer. And remember, guys, to like, subscribe, and share. Okay. Hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias.